everybody. Nice to see once again all of you. It is a great privilege for me that I have opportunity to interact with all of you. Today, we are going to discuss about the diabetes. Namaskar và xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa tôi rất vui khi được chia sẻ, được tương tác với mọi người về trong cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó là về bệnh tiểu đường. You know, in year 1899, two German scientists, their name was the Joseph von and Oscar. They were the great scientists, and they were, always thinking that suppose if a organ taken out from somebody, then what is the effect? How it's work in the body and what will be the effect? So about most of the organ, they had the knowledge at the time, but about the pancreas, they don't have any knowledge. Như chúng ta biết, ở vào năm 1899 thì có hai nhà khoa học người Đức, đó là Joseph von Mering và cái Oskar Minkowski. Đây là hai nhà khoa học người Đức, thì họ mới nghĩ rằng các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào. Và cho đến thời điểm đó thì họ có cái kiến thức về sự hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, nhưng khi cái tuyến tụy thì họ lại dường như họ không có thông tin gì về nó. So what they did, actually those days it was not allowed, even today also it is not allowed directly to do any experiment on the human body. So they catch a dog, and those days, as they don't have the idea about what is the function of the pancreas, so they take out the dog pancreas from the dog body through the operation. Of course, during the operation, the dog survived, but slowly, gradually, after the operation, what happened? Day by day, the dog start developing the characteristics and the symptom of the diabetes, what today the human being feel or going through. Và tất nhiên thời đó thì họ cũng không có nhiều điều kiện để tiến hành các cái thí nghiệm, mà cuối cùng họ đã thí nghiệm trên các cái con chó, và họ dùng cái phẫu thuật để họ mổ và lấy ra cái tuyến tụy của con chó ra ngoài. Và tất nhiên lúc đó thì con chó vẫn còn sống, nhưng sau một thời gian thì con chó nó bắt đầu phát triển các cái dấu hiệu, các cái đặc điểm của những cái mà chúng ta gọi là bệnh tiểu đường ngày hôm nay. And in the 3 months time, the dog died. Và 3 tháng sau thì con chó bị chết. So they give the name of now it is a disease, so they had to look that what could be a disease. So they give the name of this, that diabetic mellitus. This is the name they give, that the name of that, because they were the Dutch and the Greek, so that's why this is the diabetes is a Greek word. So from there they give this name, the diabetes. Và từ đó thì sau đó thì cái con chó nó bị chết, và thời đó thì họ vẫn chưa có một cái gì đó rõ ràng. Còn bây giờ thì chúng ta đã gọi đó là bệnh tiểu đường, thì chúng ta đã có một cái tên, và cái tên gọi là mellitus là cái tên mà ngày xưa người ta đưa ra, và cái tên này là một từ gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là tiểu đường. Actually, diabetes has another name, another word. We call it siphon, S-I-P-H-O-N, siphon. And the meaning of the siphon is to pass through. And the Latin word mellitus, the meaning is the sweet. So how in the diabetes, what happened? In the blood,
the sugar pass through the vein or the artery. This is how this name came into the existence. And in the 17th century, this disease, as it was quite new, so it was known as passing evils. Tất nhiên ở cái ban đầu thì người ta đặt ở trong cái tiếng Latin thì họ còn có một cái tiếng là siphon. Siphon ở đây có nghĩa là passing through, có nghĩa là nó chảy qua. Và trong cái từ tiếng Hy Lạp mà ban đầu người ta là mellitus thì họ cũng có nghĩa là như vậy. Và nghĩa ở đây còn nghĩa từ mellitus ở đây có nghĩa là cái đồ ngọt. Như vậy là chúng ta hiểu rằng là cái đồ ngọt nó chảy vào trực tiếp vào trong máu, hay lượng đường nó chảy qua máu, qua cái tĩnh mạch và động mạch của chúng ta. So in a normal word, actually diabetes, it is just a metabolic disease, or in this very simple word we can say it is a disease of the liver, pancreas and spleen. Và như chúng ta đã biết đấy, bệnh tiểu đường đó là bệnh mãn tính, đó là một cái bệnh về trao đổi chất, và bệnh này được đặc trưng bởi cái mức độ, cái lượng đường ở trong máu. And when the pancreas does not secrete enough insulin, then the sugar level in the blood, it goes rise, and that gives the birth of the diabetes. Và ở đây đấy là khi mà cái tuyến tụy của chúng ta nó không hoạt động một cách đúng đắn thì cái hàm lượng insulin hay là cái lượng đường trong máu nó sẽ dâng lên cao, và sau đó chúng ta gọi là bệnh tiểu đường. But until the 19th century, it was not a great killer. It was not a great disease. Actually, even 50 years before, nobody was knowing this name. But today, 35 to 40% of the world population is suffering from this disease. Tất nhiên vào ở cái thế kỷ 19 ấy, thì cái bệnh này nó cũng chưa phổ biến và nó cũng không phải là một kẻ giết người khủng khiếp. Tức là khoảng 50 năm về trước thôi, chỉ có khoảng 50 năm về trước thôi thì cái bệnh này nó cũng không phải là quá phổ biến đến bây giờ. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì đến trên 50% dân số đã mắc cái bệnh tiểu đường rồi. And behind this disease, actually there are two things. One, our lifestyle, the wrong lifestyle, and other, the business of the pharmaceutical company. The business, the pharma mafia. These two is the main cause of the diabetes today in our day-to-day life. Và như chúng ta đã biết ấy, đằng sau cái căn bệnh này nó có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do cái thói quen ăn uống, cái lối sống của chúng ta nó chưa hợp lý, nó không thuận tự nhiên. Và cách thứ hai đó là gì? Cách thứ hai đó là do cái công việc của các cái nhà mafia về dược phẩm. As a human being, we are supposed to be a very natural being, lead a very natural life. But today, we have very, very artificial life. Our food is artificial. Most of the food is artificial, man-made, and packed in a plastic container. And we are not doing even a small exercise also. To maintain the good health, we need the proper food, proper exercise, proper fasting, proper relaxation. All these four things we are not doing. And what we are going to do, the two things, fast food, fast living, and fear-generated psychology. In everything, whatever today we are doing, somewhere the bottom line is the fear, 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 and fear. Và ở đây chúng ta đã biết rồi đấy, thời bây giờ thì mọi người đáng ra chúng ta phải có cái lối sống thuận tự nhiên, nhưng bây giờ chúng ta mọi thứ đều là nhân tạo. Ví dụ cái phong cách sống của chúng ta rất là nhân tạo, từ cái việc thức ăn thực phẩm cũng vậy. Thức ăn thực phẩm thì nó không chỉ là được đóng gói
không chỉ được đóng gói trong các cái gói túi bóng ở trong cái siêu thị, hoặc là con người thậm chí còn không có thực hành các cái exercise, tức là cái bài tập dù là nhỏ nhất, họ không muốn vận động, họ không muốn cử động. Thế nên có 4 điều rất là quan trọng trong cái việc duy trì sức khỏe của chúng ta, đó là thực phẩm cứng rắn, hoạt động thể chất vừa phải, và nhịn ăn và thư giãn. Nhưng thời đại bây giờ thì mọi người làm sao? Mọi người ăn thức ăn nhanh, mọi người sống vội, và mọi người có một cái nỗi sợ về một cái gọi là hội chứng sợ tâm lý. So this the fear, the psychological reason of the diabetes is the fear. There was one scientist in the Germany itself. He did a experiment that how the fear is also a silent killer. What he did, he as we all know that the rats, the mouse, the rat are very fearful with the cat. The moment when they see the cat, the rat always used to run away. Of course, in the rat, there is a one variety of the rat. They are not so much fear with the cat, but most of the variety of the rat, they are very, very fearful. Mà ở đây có đằng sau cái bệnh tiểu đường đó một nguyên nhân rất là quan trọng, đó là cái hội chứng sợ. Hội chứng sợ ở đây có gì? Thì sợ, có rất nhiều nhà khoa học họ đã đưa ra được cái bằng chứng rằng là cái nỗi sợ đấy chính là một cái kẻ giết người thầm lặng đối với con người. Ví dụ như chúng ta đã biết rằng các cái loài chuột ấy thường rất sợ con mèo. Bất kỳ khi nào chúng nó nghe tiếng mèo hoặc là nhìn thấy con mèo thì nó đều bỏ chạy một cách vội vàng ở đây. Nhưng có một loài chuột thì không sợ mèo cho lắm. So what he did, he took one rat from which is group of those who are very fearful with the cat, and one another rat from the other group which are not so much fearful, not at all fearful with that actually. They can see eyes to eyes with the cat. So he took these two live rat and then he make a artificial cat, a doll of the cat, and put the cat in a room, and then he free these two cats and lock the room for 24 hours. Và ở đây thì người ta đang làm một cái thí nghiệm như này, họ sẽ lấy một cái con chuột ở cái nhóm chuột mà rất sợ mèo, và lấy một con chuột ở một cái nhóm chuột mà chúng hoàn toàn không sợ con mèo, và sau đó họ nhốt vào trong một cái phòng. Ở trong phòng này họ đặt mấy một cái con chuột, đặt một con mèo giả, tức là một cái hình động của con mèo đó, và họ bắt đầu thả hai cái con chuột đó để cho nó chạy ở trong cái phòng của con mèo giả đấy trong vòng 24 tiếng. Through the window, some few hours, he watched that the cat, which used to be very fearful with the the rat, which was used to be very fearful with the cat, that rat become restless and keep on moving from one corner to the other corner in this room. And the other rat was just silent. But after some few hours, one rat died and other rat, which was not feared with the cat, survived. Và ở đây thông qua cái cửa sổ ở đấy thì họ quan sát cái hành động của hai con chuột trong cái phòng thí nghiệm này, thì họ thấy rằng cái con chuột mà rất sợ mèo ấy thì nó rất là bất an và nó rất là bấn loạn, nó chạy từ góc này sang góc kia, nó chạy loạn xạ lên. Còn cái con chuột thứ hai mà cái con chuột không sợ mèo ấy thì nó ngồi yên, nó yên lặng, nó ngồi đó, và chỉ sau vài giờ sau thì cái con chuột mà nó sợ con mèo thì con đấy bị chết, còn con kia thì vẫn sống. So today the pharmaceutical company, through their agent, the so-called doctor, they are using this psychology, the fear psychology. And this fear psychology is very, very much responsible for the increasing the number of the diabetes and increasing the number of the disease in society today. Và bây giờ thông qua các cái
công ty, các cái hãng dược phẩm hay cái mafia dược phẩm đó thì họ sử dụng các cái công cụ đó là các cái bác sĩ để cấy vào đầu của mọi người cái nỗi sợ, và từ đó mà cái hội chứng bệnh tiểu đường nó ngày càng gia tăng lên rất là nhiều, và cái bệnh này nó ngày càng phát triển, ngày càng lan rộng. You see how big is the hospital and how big name of the doctor. If you go to there, very natural way, your blood pressure and your blood sugar both goes high. I'm talking from the data. I'm not talking my own. I'm talking from the research. And the moment when you come back from the hospital or from that doctor, your blood sugar and blood pressure both become very, very normal. This is what is the fear. Và ở đây chúng ta thấy rằng là thông thường các bệnh nhân đi, chúng ta thấy các bác sĩ, tên tuổi của bác sĩ rất là lớn, và các bệnh viện cũng được xây rất là to, và khi thông thường là chúng ta đi đến bệnh viện, chúng ta check, chúng ta kiểm tra thì cái huyết áp của chúng ta tăng rất là cao, cái lượng đường của chúng ta trong máu của chúng ta tăng rất là cao. Tất cả những gì tôi nói với các bạn đây nó là từ cái dữ liệu mà có được, chứ không phải là từ cái cảm nhận cá nhân của tôi. Thế nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái hội chứng sợ đấy nó hoạt động mạnh như thế nào trong tâm trí con người. So of course, one side today, whatever the fast food or the packed food, there is not, you cannot give me a single name which does not contain the sugar, because anything which is packed, it has to sustain longer, it has to stay weeks, months, years, and the best preservative is the sugar. So they add the sugar, and that's why in our most of the fast food and the synthetic food or the packed food, it's contain sugar. Và như chúng ta đây, tất cả những cái thực phẩm âm nhanh hoặc là tất cả các thực phẩm đóng gói hoặc là tất cả các thực phẩm tổng hợp ấy, thì đều có chứa cái lượng đường rất là cao. Bởi vì đơn giản làm sao được, bởi vì đơn giản để duy trì được chúng, để bảo tồn, để giữ được tươi mát trong một thời gian dài, trong vài tuần hay trong vài tháng, thì cái chất bảo quản trong đó bắt buộc phải có là cái đường, bởi vì đường sẽ giúp cho chúng ta duy trì được thực phẩm. Now, I would like to little bit more further explain the science of the blood sugar actually, because most of the people are going through and they are in the dark, kept dark by the doctors and the pharmaceutical companies. So you see, what is the blood sugar actually? Because the blood sugar is nothing but the diabetes, right? That diabetes, in most of the cases, your blood sugar is high. And so you are called the diabetes. Only very rare, some cases the blood sugar is low, or either there is no sugar in blood sugar in the, that is also come under part of the diabetes, but that is very rare cases. So this blood sugar, what is the sign? Suppose in our body, in my body, generally normal body 5 to 6 kg liter, the blood flow, 5 to 6 liter blood flow. Well, now suppose if from my body, if this all the blood is taken out, suppose 1 liter blood is taken out. Now, if in that, if there is a 2 gram of the sugar in that blood, then my reading will be 200. Understand? The 200. This is only 2 gram. But suppose if it is 4 gram in 1 liter, then the reading will be 400. And today, that the different study by this pharmaceutical company and the group of the people, they all manipulate this data, and they make everybody, suppose if you have the blood sugar above 250, means you are diabetic. If it is below and you are above 40 years old, you are pre-diabetic. So this is very confusing thing has been injected in the mind of the human being.
And so out of the fear also, the people are becoming diabetic. Now, the moment when you start taking medicine for the diabetes, then within 3 months time, your blood pressure is going to be high. In the 6 month time, your kidney is going to start malfunctioning. Most of the medicine today, which is we take for the diabetes, have these are the side effects. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích cho các bạn thêm một chút, bởi vì các bạn đang ở trong bóng tối, không có nhiều kiến thức về tiểu đường cũng như là bị rối loạn bởi các cái thông tin mà các bác sĩ đưa ra. Thì khi chúng ta nói đấy, cái huyết áp của chúng ta thì thường liên quan đến cái tiểu đường. Thông thường trong cơ thể con người có từ 5 đến 6 cái lít nước ở đây, lít máu ở đây. Và nếu chúng ta lấy ra thì nếu chúng ta đo được khoảng từ 2 gram cái lượng đường trên 1 lít máu và hoặc là 4 gram đường trên 1 lít máu thì chúng ta có chỉ số là khoảng 200 hoặc 400 tương đương. Nhưng mà bây giờ thì các bác sĩ họ đều thống kê rằng nếu mà chỉ số từ dưới 200 hoặc là trên 450 thì đều có vấn đề ở đây. Và trong trường hợp này thì các bác sĩ họ đã đưa ra cái chỉ số nó sai lầm, và ngoài việc họ đi tiêm vào cái nỗi sợ cho người bệnh nhân, họ còn đưa ra các chỉ số không chính xác. Thêm nữa đấy là cái gì? Đấy là khi mà mọi người bị tiểu đường ấy, họ bắt đầu uống thuốc. Thì khi họ bắt đầu uống thuốc ấy, thì sau một thời gian, sau khoảng 2 tháng thì cái huyết áp của họ sẽ trở nên rất là mất ổn định. Và sau 6 tháng thì cái thận của họ sẽ dần dần họ mất khả năng vận động bình thường. Và đây là những cái hệ quả, những cái hậu quả của việc dùng sử dụng thuốc. And the funny thing is that suppose if we take blood from our 5 different fingers, that if we take blood from our 5 different fingers, then you know it will be not the same reading by this glucometer. Today, almost 20% of the families are having the glucometer, and they always keep on checking. But if you take the same time from 5 different fingers, the reading is 5 different. Now tell me which you will follow. My patient, to whom I used to give the detox, because most of the patient, even I have here, this 4 patients, they are going through the detox, who is diabetic. So they used to ask, Dada, what we should follow, which one? That because the 5 different finger has a 5 different reading. I say which has the minimum, take it and give up the medicine. Và ở đây có một điều rất là buồn cười, đấy là gì? Nếu khi chúng ta lấy máu để chúng ta check cái lượng tiểu đường của mình ấy, thì chúng ta lấy ở cái 5 đầu ngón tay khác nhau thì nó sẽ cho ra 5 cái kết quả khác nhau. Và không kết quả nào giống kết quả nào cả. Thế nên hôm trước tôi có cái chương trình detox thanh lọc cho mọi người, thì ở trong đó có 4 người tham dự, trong đó có 2 người bị bệnh tiểu đường. Và khi họ hỏi rằng là họ kiểm tra các cái ngón khác nhau thì có cho ra các chỉ số khác nhau, thì bây giờ họ phải tin tưởng và sử dụng cái chỉ số nào, thì tôi có khuyên họ rằng là lấy cái chỉ số thấp nhất và sau đó thì bỏ cái thuốc chữa tiểu đường đi. You have to, certain point we have to keep in the mind, very important. First thing, you know, the high blood sugar is not that much dangerous. How much dangerous is low blood sugar? Và ở đây có một điều rất là quan trọng mà tôi muốn các bạn phải ghi nhận, đó là gì? Đó là cái lượng đường trong máu cao ấy không nguy hiểm bằng lượng đường trong máu thấp. So now suppose somebody is already having, now today the measurement, no, today it is the most of the people believe that, oh, if your blood sugar level is no, the higher than 250 means you are diabetic, and now you have to take the medicine insulin. So you keep on taking the insulin. Understand? Now the moment when you keep taking on the insulin, the other complication begin day by day. The process on the skin, then the high blood pressure, the kidney problem, the gallbladder problem,
these things. Now, what this medicine does actually, this insulin which we take, or the medicine which we take for the diabetes, what it does, the science, very clear science is that what it does, it removes the sugar from the blood. But is it remove the sugar from the body? No. It removes just the sugar from the blood. And that's why the reading, the moment when you start taking the insulin, the reading comes, oh, now my blood sugar is very normal. It is below 150. I am now no more diabetic. But the doctor say, no, you have to continue the medicine because it is a maintenance. You have to continue. In no medical literature, it is written that diabetes could be cured. And that's why once you are diagnosed, you are diabetic, means whole life take the medicine. But the medicine does not remove the sugar from your body. It just removes the sugar from your blood. Và ở đây khi cái lượng đường trong máu của chúng ta là trên 250 thì các bác sĩ kết luận là chúng ta bị bệnh tiểu đường và họ sẽ yêu cầu là chúng ta phải dùng thuốc. Thuốc ở đây họ kê cho chúng ta là cái thuốc insulin ở đây. Nhưng vấn đề ở đây là một chỗ, nếu khi Namaskar DDG. Chị ơi, cái tiếng của chị bé lắm ạ. từ đâu nó bắt bé à? Gần đây. Ở đây đấy là khi... sorry đây. Ở đây đấy là khi mà mọi người bắt đầu sử dụng thuốc insulin ấy, thì điều gì xảy ra? Da của mọi người bắt đầu bị khô và bắt đầu có vấn đề. Cái huyết áp của mọi người bắt đầu cao, thận mọi người bắt đầu có vấn đề và cái bào quang mọi người bắt đầu có vấn đề. Cái thuốc insulin ở đây nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng làm giảm cái lượng đường ở trong máu, nhưng nó không thải cái lượng đường đấy ra khỏi cơ thể của chúng ta, mà nó chỉ là làm giảm lượng đường trong máu thôi. Đó là lý do tại sao khi bệnh nhân đó, họ bắt đầu uống cái thuốc đó thì cái lượng đường trong máu của họ giảm xuống, nhưng cái lượng đường này nó không đi ra ngoài cơ thể. Và sau đó thì từ đó mà bác sĩ sẽ bảo là thế nên các bạn phải tiếp tục uống cái insulin này và để duy trì cái lượng đường trong máu theo cái chỉ số về sức khỏe. Và đó là lý do tại sao tất cả những bệnh nhân mà khi đã bị tiểu đường đó, thì họ sẽ cả đời họ phải sống phụ thuộc vào thuốc. So where it bring that it remove from the blood, the sugar goes out from the blood, but then where it keep, if it does not throw out of the body, where it hide, it just like suppose your room is dirty. Now some guest is going to visit. Very quickly you broom that your room and all the dust you put in the dustbin. And you make a habit that every day you broom your room and put that dust in the dustbin which is in the corner of your room. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. After 6 days, the dustbin will start smelling because all the dirty of your room is accumulated in one place. The same manner, this medicine for the diabetic, they do the same thing. They take out from the blood is flowing throughout our body, but they accumulate in one place. They put in your joint arthritis. This is the arthritis. If they put in the joint. If they put in your pancreas, pancreatitis. If they put in your intestine, gastritis. So this is how, if they put in our heart, then the cholesterol, high cholesterol. This is what happened. This is all the because the dust on your floor is not remain the dust in the dustbin, because when it accumulated layer by layer, when it is on the gallbladder, the gallstone. This is what this medicine does. Và tương tự như vậy, khi mà họ remove, tức là họ tách cái lượng đường, họ đẩy cái lượng đường ra khỏi máu, thì nhưng mà nó vẫn không ra khỏi cơ thể của chúng ta.
cái ví dụ như vậy là cái lượng đường này nó vẫn tồn tại trong cơ thể của chúng ta, giống như là việc là chúng ta có một căn phòng rất là bẩn và đột nhiên có một vị khách đến chơi và chúng ta phải gom tất cả cái rác, quét rác ở trong cái phòng đó, và chúng ta tụ rác đấy vào một cái 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 đựng rác ấy. Chúng ta tụ rác vào một cái đựng rác đó, thì cứ hàng ngày chúng ta cứ tụ dần là như vậy. Sau 6 ngày thì cái rác đó nó được tích tụ ở trong cái chỗ đựng rác của chúng ta, nó sẽ bắt đầu có mùi, nó tỏa ra cái mùi thối đấy và nó sẽ gây ô nhiễm. Tương tự như vậy, khi mà cái đường ấy ở trong máu nó được tách ra nhưng mà nó lại không đẩy ra ngoài cơ thể thì nó sẽ tích vào đâu? Nếu nó tích vào các cái khớp của chúng ta thì nó sẽ dẫn đến việc chúng ta bị thấp khớp, hoặc là nó có thể tích vào tuyến tụy của chúng ta, hoặc là có thể tích vào đường ruột của chúng ta, hoặc là tích vào thận của chúng ta. Tất cả những cái đấy thì nó đều dẫn đến những cái biến chứng sau này. And you know, the funny thing is that all these pharmaceutical companies, those who make the medicine for the diabetes, they are the one who make the label. They are the one who just show that oh, we did the experiment with this much group of the people, and this is the result today. And they are the one who limit the data. Means, okay, if you have the blood sugar level this much, you are already diabetic or you are pre-diabetic. This and they are the owner of the pharmaceutical company. You Google this, what I'm talking. This is the truth. Và cái thực tế ở đây đó là gì? Đấy là các cái hãng dược phẩm ấy, thì họ cung cấp thuốc cho chúng ta, nhưng đồng thời họ cũng là người đưa ra các cái chỉ số để kết luận rằng là cái lượng đường trong máu như thế này là tiểu đường hay là không, và họ cũng là người đưa ra những cái chỉ số, những cái ấn định để kết luận bệnh nhân có bị tiểu đường hay không, và họ cũng là người đưa ra các cái thí nghiệm, đưa ra các cái kết quả, và đồng thời họ cũng hạn chế những cái kết quả, những cái dữ liệu đó. Và đây là lý do mà tại sao mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết được cái sự thật về bệnh tiểu đường. The largest group to whom all over the world the people follow, it is the American Diabetic Association, ADA. And you know, another further, the ADA, the owner of this, the company and the shareholder are those who are making the medicine for the diabetes. One thing. Another point is that they publish the book. And in the book, even on the very first page of that book, where they give all the data about the diabetes, and all over the world, all the medical professional, the doctor has to follow it. They read it during their study also, and even they update through that book only. And in that book, on the very first page, what is written? That those who are having above this, the blood sugar, they are diabetic, they should take this. And what food they should eat? You know, see the funny things here. They prescribe that those who are suffering from the diabetes, they should take the food, you know, where? In the McDonald's, in the Jollibee. It is written on that book on the first page. That they should eat, means the diabetic patient, they should eat the food in the McDonald's, KFC, then this Robinson. These are the multinational food chain companies. These names are there. Could imagine what a funny thing it is. And you know very well, you all know very well that what the McDonald's and Jollibee and KFC sell, the packed food. Và ở đây chúng ta có thấy rằng ví dụ như là cái hiệp hội ADA thì là American Diabetes Association, cái hiệp hội về tiểu đường ở Mỹ đó, họ cùng với cái cổ đông của mình, họ cùng với cổ đông của mình thì họ là những người bán thuốc, và họ cũng là người đưa ra xuất bản các cái cuốn sách, đưa ra các cái dữ liệu, dữ kiện
về tiểu đường. Trong cái trang đầu tiên của những cuốn sách đó, họ đều đưa ra cái chỉ số nếu cái lượng đường trong máu nó lớn hơn, nó cao hơn một ngưỡng nhất định nào đó thì chắc chắn bạn đã bị tiểu đường. Và họ tiếp tục khuyên rằng nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì bạn phải ăn những cái thực phẩm sau. Những cái thực phẩm này thì họ lại phần lớn là thực phẩm từ McDonald's, Jollibee, KFC hoặc là Robinson, tất cả những cái thực phẩm đó. Đây là những cái công ty đa quốc gia, công ty thực phẩm đa quốc gia ở đây. Và chúng ta biết một cái điều nực cười nhất ở đây đó là gì? Tất cả các công ty này họ đều sản xuất và họ đều đưa ra các cái thực phẩm đóng hộp. This is the story of not only diabetes. This is the story of all the so-called disease today. Even this, the the latest data now from the Israel, because in the Israel almost 99% people are vaccinated, and they have so many complications. Now they have come to know that the side effect of the coronavirus vaccine, those who has taken even 2 shots of that medicine, 80% of them have the side effect, the rashes on the skin. This is from this the vaccine, because of the vaccine. Now the 35% has developed non-alcoholic fatty liver. I'm talking from this all from the science, not my own. 35% has developed non-alcoholic fatty liver. And this fatty liver, it interferes the function of the insulin secretion, and you are becoming diabetic. If you have taken this vaccine for the coronavirus, sooner or later you are going to be diabetic. It is just a matter of 3 to 5 years. Then 51% heart attack and stroke has increased those who has taken this. So this is what is it is all a scam. It is a very organized crime against the humanity. Ở đây chúng ta thấy rằng là đây không phải là cái vấn đề chỉ của bệnh tiểu đường nói riêng, hay là mà nói chung là của tất cả các bệnh thời hiện đại của chúng ta bây giờ. Ví dụ như ở Israel chẳng hạn, là một nước mà có tỷ lệ tiêm chủng gần như là tuyệt đối, thì sau khi tiêm chủng các vaccine, đặc biệt là vaccine corona đó, thì cái điều gì xảy ra đấy là 35% những bệnh nhân ở đây phát triển những cái bệnh về gan, và sau đó thì sau gan thì họ sẽ phát triển ra tiểu đường, và 51% thì số người sẽ bị bệnh tim, còn là bị đột quỵ. Và thế nên tất cả những người họ đã tiêm vaccine hoặc là sử dụng các cái thuốc về corona đó, thì sớm hay muộn gì trong vòng khoảng 5 năm thì những người đó họ sẽ phát triển cái bệnh tiểu đường của mình. Và đây là một cái tội ác mà được tổ chức ở cấp độ quốc tế chống lại cái nhân loại. Now, today, most of the people, they eat outside, or they buy their food, packed food. The latest study say, there is the highest number of the diabetic patient, it is in the Kuwait. And 96% of the Kuwait population, they eat outside. And what they eat? Pasta, pizza, burger, means all the packed food, McDonald's and KFC food, they eat. So highest number of the diabetic patient is there. And then there is another community on the Java community. It is on a small island in the Indian Ocean. There, until now, nobody is diabetic because they lead very natural life, and they are being kept by the Indian government completely isolated. No outsider is allowed to go there. They don't have the heart attack. They don't have the heart problem. They die only when they reach to the above 100 years. 100 years, they are very healthy. 110, they die in the 110. Means 10 years only, the little complication they develop. They become sick when they get encounter with the wild
animal. So this is the story of our lifestyle today. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng có những cái cộng đồng ấy, cái tỷ lệ mà họ ăn thức ăn ở bên ngoài ấy, rất là cao, ví dụ như đến 95%. Thì trong và họ thường ăn 96% dân số họ ăn ngoài chẳng hạn. Ví dụ họ ăn ngoài, họ ăn pasta hoặc là họ ăn hamburger, họ ăn tất cả những cái thực phẩm, thức ăn nhanh đó, còn thức ăn đóng hộp đó. Thì những cái người này thì họ phần lớn họ đều phát triển những cái bệnh về tiểu đường và tất cả những cái bệnh khác. Và ngược lại có một cái cộng đồng khác, đó là một cái cộng đồng ở một cái đảo Java mà nó ở trong cái phần Ấn Độ Dương. Thì ở đây cộng đồng này họ sống rất là thân thiện với môi trường, họ sống rất là tự nhiên và cái lối sống của họ cũng rất là tự nhiên. Thì thông thường họ không một ai có ở đây mắc bệnh tiểu đường hay bị sao cả, và tuổi thọ trung bình của họ là khoảng 100 người, và họ chỉ chết vì tuổi già hoặc là chết vì gặp những cái động vật hoang dã. Not only that, you can ask to any diabetic patient, those who has gone to the doctor, you know what they do? They say, don't take fruits, particularly the sweet fruits. Banana, mango, don't take. They say, don't take coconut because the coconut has a potassium. It will disturb, it will be a spoil your kidney. This is completely a myth. It is very bad idea. You know, there is one very simple formula we have to remember when we are discussing about the health. The balance between potassium and the sodium. The sodium means the salt. The potassium, the coconut water is very rich in the potassium. So if the potassium level will go high, you are healthy. If the sodium level go high, you are sick. This is the very simple formula we have to remember when we are going to talk about the cure of any disease, not only the diabetes, but any disease. The potassium should be high, the sodium should be low. Và ở đây là khi đối với các bệnh nhân bị tiểu đường đó, thì bác sĩ họ sẽ khuyên rằng họ không nên ăn những hoa quả đồ ngọt, ví dụ như không ăn chuối, không ăn xoài, và đặc biệt là không ăn dừa, bởi vì dừa thì có hàm lượng potassium rất là lớn, và cái lượng potassium này nó sẽ làm hư hại cái thận của chúng ta. Nhưng đây này là một cái trò lừa đảo khác, mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng có một công thức chung cho vấn đề sức khỏe của chúng ta, đó là sự cân bằng giữa potassium và sodium. Nếu mà cái hàm lượng potassium nó càng cao thì cái sức khỏe của chúng ta càng ổn định, và nếu cái hàm lượng sodium càng cao thì cái hàm lượng muối càng cao đó thì cái cơ thể của chúng ta càng bị ốm. Thế nên để duy trì một cái sức khỏe tốt thì có một cái công thức chung, đó là potassium phải cao và sodium thì phải thấp. So in the packed food or the McDonald's food or the outside food, generally what are our beverages? Most of the people, those who eat outside, certainly he drink the Coke, right? The Coca-Cola, Pepsi, and many local soft drinks. I will tell you, you should do one experiment. Buy a bottle, 1 liter bottle from the not the Coca-Cola or the Pepsi or the any soft drink, particularly these two. I have done the experiment. That's why I'm talking to you now. I have done this just recently. I have done the research, and you boil it, the Pepsi or Coca-Cola. You boil it, that water, that soft drink. At last, in the bottom, you will find only black coal tar. You know, coal tar with which we make our road. On the road, the black on the top of the road, they put that is what is the last finding of that Coca-Cola and the Pepsi. Another thing with this, with the soft drink, most of the soft drink, the carbonated drink, that you put in your toilet bowel, your toilet bowel will be clean. Completely it will be clean. You just put that and you see the complete, it is clean. Is it our intestine is toilet bowel? Và ở đây chúng ta thấy có một cái ví dụ thế này, với những người mà họ hay ăn thức ăn ở ngoài ấy, thì họ ăn
khi họ ăn ở quán ấy, thì họ thường thêm gọi theo các cái đồ uống, ví dụ các đồ uống có cồn, có ga, ở trong đấy họ uống cùng. Và nếu tôi đã từng làm một cái thí nghiệm này rồi, và các bạn cũng có thể làm cái thí nghiệm tương tự như vậy, đó là các bạn hãy mua một cái chai Coca-Cola về, hoặc là bất kỳ cái chai nước ngọt nào đó ở ngoài quán về, và các bạn đun nó lên, đun cạn nó lên, thì bạn sẽ thấy rằng sau khi cái phần khô cạn nó còn lại nó sẽ là phần nhựa đường. So all the soft drink replace with the coconut water. Very simple. All the soft drink replace with the coconut water or simple plain water. Then replace the milk. Today the milk is second poison, which is, you know, the milk protein. Today what the milk protein we get from this, the powder milk or the supply milk, that is one of the biggest cause of the diabetes. If somebody stop taking the milk, 30% of his, suppose if he's on the insulin level, taking the capsule or the injection of the insulin, I can guarantee you with my experiment, within 3 days, 30% insulin intake will has to be reduced. Otherwise, he will become hypoglycemia. Means his blood sugar level will go extreme down, the dangerous level. Và ở đây chúng ta thấy rằng là với cái đời sống hiện đại thì họ đã thay thế đồ uống ngọt cho cái đồ ngọt, nước ngọt đó, thay cho cái nước thông thường của chúng ta, thay cho nước dừa, và đó là một cái lối sống nó không lành mạnh. Thêm nữa, nếu mà cái nhân tố độc tố thứ hai mà xã hội đây phải đối mặt, đó là sữa. Sữa ở đây thì là cái nhân tố độc thứ hai, và nó cũng gây ra cái tiểu đường rất là cao. Và đặc biệt thế nên khi nếu mà So if you are suffering from the diabetes, please give up the milk, the cow milk. And then the people say, oh, what about my calcium? And what about my children? I give my child every day 1 glass milk before he go to the school. Or if not in the morning, then in the evening, bedtime, we are having the habit to drink 1 glass milk for the children because they are growing, their bone is growing. This is completely a wrong idea. The child which you are giving today the milk, after reaching to the age of 35, he is going to be diabetic. You can note down that. So what, there is a replacement. You should just see. đó. Yes. 12 fish. If it is a small size, 12 piece. Otherwise, if it is a like a almond, so only 6 piece. Soak 10 hours in the water, and then that take out that one. Then you can add 1 or 2 piece of the banana, one small slice of the mango, and put little water. Make a shake with that. This is the best nutrition to replace the milk. What you get through the milk, double of that, all the nutritions you will get with this. So please replace this milk with this shake, this milk, not milk. Darcy, can you give me the formula of shake? Come again? Can you give me again the formula? Because okay. 6 to 12 piece of the nut. It according to the size. Suppose if it is peanut, you can take 12 piece. If it is walnut, the 6 piece, or the cashew nut, the 6 piece, or the any other, just be the same ratio. Even the coconut, the meat of the coconut. So that, then you 2 piece of the banana and just 100 gram of the mango slice, and then add 100 ml water and mix it. Make a shake.
this is the best. Actually, I have already studied this properly, that okay, how much quantity you through this way you will get, and how much you get through the meal, it is 100 times better than that, and have no any side effect. It will make your child an ever-growing child, or any human being, to replace the milk. Và ở đây là chúng ta biết sữa hiện tại nó rất là độc, và nếu mà chúng ta cứ cho con mình uống ngay từ bé, uống nhiều hàng ngày thì và mọi người bảo rằng nếu mà không cho uống sữa thì tôi sẽ lấy cái lượng canxi từ đâu cho cái sự phát triển của trẻ. Và mọi người cứ cho con uống sữa thì sau uống nhiều sữa đó, từ mỗi ngày trước khi đến trường chúng ta sẽ cho uống sữa, và sau khi về nhà chúng ta cũng cho con uống sữa, thì sau 35 tuổi con sẽ tự động phát triển cái bệnh tiểu đường ở đây. Và thế nên nếu mà để thay cho cái nguồn về sữa, chúng ta có thể một cái công thức về cái công thức về sinh tố, đó là 6 đến 12 cái 6 đến 12 hạt nặc. Thì tùy vào cái kích thước của hạt nặc, ví dụ như nếu mà nặc nó nhỏ thì chúng ta có thể chọn 12 hạt, nếu mà nặc hạt to thì chúng ta có thể chọn 6, từ 6 đến 12 hạt ở đây. Và 2 cái miếng chuối cộng với 100 gram mango là xoài và 100 ml nước, và chúng ta làm cái sinh tố đó, thì cái nguồn này nó sẽ đảm bảo thay thế cho sữa, và nó sẽ đảm bảo cái nguồn canxi cho sự phát triển đầy đủ của trẻ. Then most of the houses today, the people are habituated to take the tea and coffee. Please replace this tea and coffee with the Hunja tea. I think long back I have given you the formula of the Hunja tea, right? If not, I will send you again. Yes. So this, you see, this Hunja tea, why it is a Hunja tea? The name is given Hunja tea. You know, in the Kashmir, there is a one community. There nobody die below 100 years. Nobody. And the most beautiful woman on the earth, whose skin is shining, whose health is very good, are come from that community, that Hunja community. And their secret is this Hunja tea. Và ở đây cái vấn đề thứ hai đó là gì? Chúng ta có thể thay thế cho cái chè và cà phê bằng một cái công thức của cái Hunja tea ở đây. So please replace your tea and coffee. Và tại sao lại có cái tên gọi Hunja tea? Ở đây là có một cái, ở Kashmir thì có một cái bộ lạc ở đây mà không ai chết dưới 100 tuổi, và những người phụ nữ đẹp nhất ở đây, xinh đẹp nhất ở đây, da sáng đẹp ở đây, thì họ đều sinh ra từ cái cộng đồng này, và ở cái cộng đồng này thì người ta gọi là Hunja tea. Very simple formula regarding the food. It is man-made or it is the natural made? If it is natural made, take it. If it has directly come from the nature, please take it. If it is man-made, means manipulated, I'm not telling that it is not a food, but it is not a very sentient, it is not a rich food. It is not a food which will keep you 100 years alive. Only the nature-made food keep us 100 years alive without any disease. Và ở đây là chúng ta phải có hai cái lựa chọn, một là mình chọn là thực phẩm nhân tạo hay là một thực phẩm tự nhiên. Nếu mà chúng ta lựa chọn thì những cái gì theo cái thực phẩm tự nhiên đó thì chúng ta nên lựa chọn, và cuộc sống của chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh và trường thọ. The biscuit is man-made. The apple is nature-made. Ví dụ như là những cái thanh cookie chẳng hạn, thì rõ ràng đó là thực phẩm nhân tạo, còn cái apple, quả táo, thì đó là thực phẩm tự nhiên. The choice is in our hand. You choose the biscuit and suffer with the pain and the agony, or be a happy, healthy and successful up to the 100 years. Và lựa chọn nó nằm ở trong tay chúng ta. Nếu chúng ta lựa chọn các cái thực phẩm thức ăn nhanh, những cái thực phẩm
phẩm nhân tạo đó thì chúng ta sẽ phải chịu được những cái cơn đau và những cái bệnh tật. Còn nếu chúng ta lựa chọn cái thực phẩm tự nhiên thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tốt. I will give you a very live example. Bill Clinton. You know the Bill Clinton, you should go through his memoir. He had, in 2004, he has 4 bypass surgery. 4 bypass surgery in 2004. In the 2005, he has the endoplastic surgery, means the instant is put in his heart to keep him alive. He decided after that, when again, just after 3 months of that, again he got the same problem. Then he decided, no, it is killing me. Day by day, I'm becoming weak and sick. If you read his book, and what he did, actually, he start looking alternate some the medicine or the food. Actually, he did not go so much about the medicine. He just go for the food. That what food can be keep me alive so that I can see my grandfather, so that I can see my grandchildren. And he become a vegan. I'm not telling you you should become a vegan, but he completely come on the raw food. You read that. And until now, he is very healthy and doing his job. A very live example I'm giving to you. You go through his memoir and his diet plan. That just the diet means all the things which is most of the things are uncooked and just made with the nature. Và ở đây tôi xin cho các bạn một ví dụ về Clinton. Đến năm 2004 ông bắt đầu mắc bệnh và ông đã phải 4 lần ông phải thực hiện phẫu thuật. Năm 2005 và thời gian ngắn sau đó sức khỏe của ông bị suy giảm rất là nhiều. Và sau đó thì ông đã suy nghĩ lại việc tiếp tục dùng thuốc hay không, tại vì càng dùng thuốc sức khỏe nó càng suy giảm. Và ông đi đến một cái lựa chọn thay đổi, tức là ông đã chuyển sang ông không dùng nhiều thuốc, bây giờ ông không quan tâm đến thuốc nữa mà ông quan tâm đến chế độ ăn uống của mình. Và ông sẽ chọn tất cả những cái thực phẩm nào mà nó có thể giữ cho ông có thể được sống khỏe mạnh, giữ cho cái sức khỏe của ông được khỏe mạnh và ông có thể nhìn được những cái đứa cháu chắt của mình. Và tất nhiên sau đó ông chuyển sang chế độ ăn vegan. Tất nhiên ở đây tôi không khuyến khích các bạn chuyển sang chế độ ăn vegan, nhưng ở đây trong cái chế độ ăn vegan của ông thì ông ăn toàn bộ là thức ăn khô và sau đó thì sức khỏe của ông được phục hồi rất là nhanh. Suppose all the characteristics which the diabetes patient go through, I have already given the slide, and then the cure also, the external cure, internal cure, it is already given in the slide. So you just go through. It will be giving you very clear idea. To save the time, I would end my class with one Baba's incident. Actually, after 1982, Baba never stopped giving the general, PC to the general people. Only he was giving PC those who are going to commit for the dedicate their life for the suffering humanity, means become full-time worker. Và tất cả những cái phương pháp chữa trị ở bên trong, bên ngoài tôi đã đưa trong slide rồi, các bạn có thể nghiên cứu thêm ở trong đó. Và các cái bài tập cũng như vậy. Và để tôi không làm mất thời gian nhiều của mọi người và để kết thúc cái bài giảng của mình, tôi xin đưa ra một cái câu chuyện về Baba. Đó là sau năm 1982 thì Baba không đưa ra những cái PC, tức là những cái cuộc gặp cá nhân với nhiều người, mà Baba chỉ đưa ra cho gặp cá nhân với những người mà họ cam kết họ sẽ phục vụ xã hội. Đó là những cái WT, tức là những người làm việc toàn thời gian cho ăn và ra. But from 1986, because the Baba started working, the almost 18 hours a day, and
I think he was not doing anymore his Koski Tandava. His belly become bigger and bigger. And then just 1 year before his departure, he start giving the PC, a group PC to general people. So when he start giving the PC to the general mass, the general people means he make a rule. Suppose if from a particular community or from a particular city, if the 10 people, and more than 10 people are coming while doing kirtan from their place to the Baba quarter in the Calcutta, he will give the collective PC. So that he started. When he started that, so every after the PC, his blood sugar level goes very high. Very high. It becomes sometimes 480, sometimes 450, like that, which is very, very high. Today, actually, the normal range is 250. If it is above 250, then you are called as a, you have to think about that, yes, you are diabetic. If it is below 250, you are not at all diabetic. Don't think, don't go to any other data that, oh, I am in the safe zone, or I am the pre-diabetic, or I am diabetic. So, but the Baba's blood sugar level was going 450, 480. After that, the PC. And his hectic lifestyle in the always reporting, shouting, beating. So he was bring to the hospital. Understand? Because our mind. So he was bring to the hospital because the PA forced him, the general secretary and the PA forced him, and his personal doctor, even the Margi doctor, told that no, the Baba has to go for the checkup, and the Baba has to really take the help of the. Actually, their plan was to keep him away from the reporting. Let him in. He will go in the hospital. No more reporting. So he will relax. He will be take rest. Dada, may I ask what is the rules for the group PC then? The group PC means you are apart from a particular city or from a particular community. If the more than 10 people are doing kirtan, come to the Calcutta, suppose from Anandnagar, Purulia district. I had also the opportunity actually to lead many groups like that. So if you are doing that in that particularly from that particular district, if the 10 people from their place means continue kirtan. Why it is more than 10? So that at least 5 or 6 in that group is always chanting the kirtan, loudly chanting the kirtan, even while traveling, while walking. So continuous kirtan, singing and kirtan, if you come by train or by bus or by walk to the Calcutta and to the Baba quarter, then you are eligible to get the group peace. So many from all over the India, many of the group, thousands of group came. And it makes Baba more actually busy. It makes Baba more Hello? It makes Baba more diabetes then? Yes. Because he has to give more PC. Okay. Collective PC. Yes. Ở đây có một kỳ vấn đề này là sau năm 1986 thì ba bắt đầu làm việc khoảng 18 giờ trong một ngày và ba không còn thời gian để nhảy cao ski, nhảy Tanava nữa. Và một năm trước khi ba mất thì ba bắt đầu đưa ra những cái cặp cá nhân với từng nhóm 11. Và ở đây có một cái quy tắc thế này: nếu một cái cộng đồng nào đó từ một cái vùng nào đó, một cộng đồng nào đó, nếu mà có từ 10 người trở lên họ hát liên tục, họ hát kiệt tan, thì cái cộng đồng đó họ sẽ được gặp Baba ở Kolkata, ở cái Baba quarter đấy, và Baba sẽ gặp trực tiếp cái nhóm người đó. Và thế nên cái năm cuối cùng, mỗi lần Baba gặp cái PC xong
Baba có cái gặp riêng với từng nhóm người xong, và các nên có hàng trăm hàng nghìn nhóm người ở Ấn Độ họ bắt đầu kéo nhau đến để được gặp Baba. Và mỗi lần gặp Baba xong thì cái lượng đường trong máu của Baba rất là cao, từ 480 đến 150 hoặc 480, và mọi người trở nên rất là lo lắng, và mọi người yêu cầu Baba phải đến bệnh viện để kiểm tra. Thì cả là một bác sĩ, cái bác sĩ đấy là Magi cũng yêu cầu Baba phải đến bệnh viện kiểm tra, với mục đích để mang Baba đến bệnh viện là để Baba tránh xa khỏi công việc, không cần phải tham dự các báo cáo và tránh xa cái công việc của tổ chức ra. So Baba was brought to the hospital, and then the of course Baba put a condition that please ask that this doctor name is so and so. It is the Baba himself, he choose the doctor. That if he is the same person, and please ask to him that his father, when he was about to die, he told to his son, that is the doctor now, that you must meet Sri P.R. Sarkar at least once in your life. So please ask that if it is the same doctor, if it is true, then I will allow him to check up me and I will be under him. Và ở đấy, ở trong bệnh viện thì có một bác sĩ muốn kiểm tra cái đường kiểm tra sức khỏe của Baba. Thì Baba mới nói rằng là nếu mà cậu là con trai của một cái người và người đó từng nói với cậu rằng, từ hồi còn nhỏ người đó từng nói với cậu rằng trong cuộc đời cậu phải gặp Piyasaka một lần, thì nếu mà cậu đúng là người con trai của cái người đó thì tôi mới cho cậu kiểm tra sức khỏe của mình. So it was the same doctor. The doctor confessed that yes, yeah, I could remember that my father. But how Mr. P.R. Sarkar knows that when my father was on the dead bed, that is the time he just here once he told me that you must meet Mr. P.R. Sarkar. But anyway, that was the same doctor who diagnosis the Baba, and Baba allowed. But the doctor is doctor. The doctors told to the Baba that Baba, your blood sugar is so high, you have to take the insulin injection. Then you have to control completely your food because you are not allowed to take any sweet, whereas the Baba has the habit in the lunch, end of the lunch, he must take 2 pieces of the rasgulla. You know the rasgulla, Indian sweet. So doctor banned it. Doctor said, no, you have to stop that. And you have multiple heart attack. So please, you should stop taking the reporting and shouting and walking up and down, because Baba used to live on the second floor. In most of the Baba quarter, everywhere it is the second floor. So these are the things the doctor banned him. Of course, in the hospital, Baba kept some few days there, but there also he keep on making the Parvas Sangeet. When he has no reporting, earlier he used to give 1 or 2 Parvas Sangeet, but now he used to give 10 or 12, 15 Parvas Sangeet in one day. Và đây thì bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, và bác sĩ có thú nhận với Baba rằng đúng là trước khi bố của bác sĩ này qua đời thì bố của bác sĩ mới nói với bác sĩ đó rằng trong cuộc đời thì phải gặp lấy Piyasaka này một lần. Nhưng làm sao mà Baba có thể biết được cái sự kiện này? Tại vì sự kiện này thì chỉ có bố của bác sĩ và bác sĩ biết thôi. Nhưng ở đây thì cuối cùng là Baba cũng nói với bác sĩ đó cái câu chuyện như vậy. Và khi bác sĩ kiểm tra cái lượng đường trong máu của Baba thì nó rất là cao, và bác sĩ khuyên là Baba phải nên uống cái thuốc insulin và không được, và hoàn toàn kiểm soát cái thức ăn của mình. Mà Baba thì có một thói quen đấy là sau bữa trưa Baba sẽ ăn hai cái viên này ở đây, và họ cũng yêu cầu là bác sĩ cũng bảo rằng là Baba có rất nhiều cái after coming out from the hospital, now the PA, as the doctor suggested that, oh no, Baba must follow strictly these things. So the PA, what he did know, now it is a menu in the Baba's food, the rasgulla. So what the
he did, the PA, he reduced the size of the rasgulla. He make a small, 2-piece, because every day he used to take 2-piece rasgulla. So he made very small. Now on that particular day, on the lunch time, when Baba saw, oh, very small piece of the rasgulla, then Baba called the PA and Baba say, why rasgulla is very small size? Then the PA say that Baba, it is, the shop, it is only that a small piece was available. And in your menu, it is only 2-piece. So I bought 2-piece. Then Baba say, if it is a small size, then you must buy the 4 or 6-piece. Why I am sharing this story to all of you, that it is what the Baba, actually Baba say, that it is that if you are taking the natural way the food, and then Baba told, no, that you see, I have written already in the note that in the diabetes chapter, that you should eat overripe banana. His doctor, he said, oh, one should not eat banana. I have written because that is all this information I have got from the Kalikanand. Kalikanand has done research on the food, not only today. Last 40 years, he has done the research on the food and the herbs. And all information is come from him. And that's why I put. So you should listen those doctors. If the doctor said, don't take the coconut milk and don't eat the fruits, or don't follow those doctors. You follow your body. So this is the reason I share you this story. Và ở đây bác sĩ cũng khuyên là Baba phải dừng làm việc để tránh những cái căng thẳng. Nhưng thông thường thì Baba sẽ chỉ đưa ra 1 hoặc 2 paracetamol một ngày. Nhưng mà khi bây giờ ít cái phần báo cáo hơn thì Baba từ 10 đến 12 đến 15 bài paracetamol mỗi ngày, và cái khối lượng công việc của Baba vẫn không hề thay đổi. Và sau khi đi ra khỏi bệnh viện, sau khi xuất viện, thì trợ lý của Baba mới nghĩ ra một cách, đó là vì bác sĩ bảo rằng Baba không ăn Rasakola, thế nên mà cái thói quen của Baba đấy là sau bữa trưa Baba sẽ ăn 2 miếng cái Rasakola đấy, thế nên trợ lý của Baba nên cho 2 cái miếng Rasakola rất là nhỏ và đưa cho Baba. Lúc đấy Baba ăn chưa xong thì Baba nhìn thấy Rasakola 2 cái miếng đấy rất là nhỏ, thì Baba mới thắc mắc tại sao 2 cái miếng Rasakola này nó lại bé như thế này. Thì trợ lý của Baba mới bảo rằng con ra cửa hàng, nhưng mà cửa hàng chỉ có cái miếng nhỏ này thôi, và con chỉ mua, và trong thực đơn, trong cái yêu cầu trong thực đơn của người thì chỉ có 2 miếng Rasakola thôi, nên con chỉ mua 2 miếng, con chỉ đưa lên 2 miếng thôi. Và Baba mới bảo rằng nếu mà miếng nhỏ thì con phải mua 4 đến 6 miếng để thay thế cho cái miếng to, thay cái miếng to kia. Và cái câu chuyện của Baba ở đây, ý của Baba là gì? Ý của Baba, nếu mà mọi người đừng nghe các cái bác sĩ bây giờ họ khuyên, nếu mọi người sống tự nhiên thì không có vấn đề gì cả. Và nếu mọi người sống tự nhiên và thuận theo tự nhiên, cái đồ ăn của mọi người theo tự nhiên, và Baba thậm chí rằng Baba còn nói rằng mọi người nên ăn cái chuối mà chín hơi quá rồi một chút đấy. Bởi vì bác sĩ Baba bảo là đây là có những cái này đi học có từ 400 năm nay, có từ ngày xưa rồi, họ bảo là sống thuận tự nhiên và các cái phương thức như vậy. Mọi người đừng nghe những gì mà bác sĩ hiện đại bây giờ đang khuyên chúng ta. Then the further Baba, on that day, Baba told that after age of 25, one should not take direct sugar. This refined sugar. Strictly one should not take. And certainly the white sugar is a poison. So we should not take. But today, as I told you, the most of the packed food have as a preservative the sugar. So this is the main cause of the diabetes, that we should take care of this. And if any of you have any question related with this, then you can ask the question. I will further explain. Và ở đây là sau 25 tuổi chúng ta cũng không nên ăn đường, và đặc biệt là đường trắng thì chúng ta nên ngừng lại, tại vì đây là những nguyên nhân để dẫn đến cái bệnh tiểu đường của chúng ta. Và tất cả mọi người nếu có câu hỏi gì thì chúng ta có thể đặt ra câu hỏi. Speak loudly because your voice I'm not getting very clearly. I don't have my headphone today. That's why my headphone is broken. I speak loudly.
I don't have the headphone today. That's why I have something. If you can. Oh, okay, okay. Okay. Sorry for that. So Okay. I think the day class we can stop here. For the first question, they can have the next section. Your sound is not very clear. Yes, because my technical problem. Any question? I think for next session, we can have for the question. Okay. Yes. Okay. Okay, thank you, Razi. Okay. Thank you very much. Namaskar. One Kirtan, 2 minutes. Yes, sir. परम पिता की जय। Jai.